Bonjour tout le monde. This video is going to show you which prepositions to use when you're talking about countries, towns or methods of transport. For example, if you want to say I'm going to France, or I live in France, or I live in Paris, or if you want to talk about something like I go to Paris by coach. And we're going to use a, en, au and the plural au. So as it says there, it's very important to know the gender of the country in French. So if the country is feminine, which the majority of countries are, then when you say in or to, we're going to use en. If the country is masculine, like Canada, you would use au. And if the country is plural, like the United States, because there's more than one state, you use au with the X. For towns or cities, you'll use à, so à Paris. Here are some examples. Je vais à Paris en France. I'm going to Paris in France. Or je vais au Canada et puis aux États-Unis. I'm going to Canada and then to the United States. With methods of transport, you normally put en in front of the transport. So your example there, en voiture. However, as always, there are exceptions, and if you're talking about going somewhere on foot or by bike, you'd use à. So we have à pied and à vélo. Je vais au collège en voiture, mais mon frère y va à vélo. I go to school by car, but my brother goes by bike. So, let's run through some of the mainly European countries. So to start with Germany. Germany is Allemagne. So to say I go to Germany or I live in Germany, je vais en Allemagne or j'habite en Allemagne. England is l'Angleterre. Je vais en Angleterre or j'habite en Angleterre. Austria is Autriche. Still feminine, so je vais en Autriche, j'habite en Autriche. Spain, l'Espagne. Je vais en Espagne, j'habite en Espagne. Belgium is la Belgique. Je vais en Belgique, j'habite en Belgique. Scotland is Écosse. Je vais en Écosse, j'habite en Écosse. Ireland is Irlande. Je vais en Irlande, j'habite en Irlande. Great Britain, la Grande-Bretagne. So again, je vais en Grande-Bretagne, j'habite en Grande-Bretagne. France. Je vais en France ou j'habite en France. Italy, still feminine. Je vais en Italie or j'habite en Italie. And now we have our first masculine country, le Luxembourg. So if you remember, for masculine countries, au Luxembourg. Je vais au Luxembourg, j'habite au Luxembourg. Wales is le Pays de Galles. So again, je vais au Pays de Galles or j'habite au Pays de Galles. And the United States, as we said earlier, is plural, les États-Unis. So you'd say, je vais aux États-Unis or j'habite aux États-Unis. Okay, pause the video, have a go at the translations and then see how many you've got right. So, number one, je vais en France chaque année. Number 2,
Je vais aller en Espagne l'année prochaine. Number 3. L'année dernière, mes parents et moi sommes allés à Berlin en Allemagne. So we have à with the town, en with the country. Number 4. Ma sœur aime aller en Italie, mais je préfère aller aux États-Unis. Number 5. Tu vas souvent au Pays de Galles? Ou vous allez souvent au Pays de Galles? And number 6. Ma tante et mon oncle habitent à Vienne en Autriche. So again we have à with the city Vienna and en with the country. Okay, now to methods of transport and saying how you get to places. So the car is la voiture. So if you're going to talk about going somewhere by car, it's en voiture. Je voyage en voiture. Je vais en France en voiture. Coach is l'autocar, which is shortened to le car, not to be confused with voiture for car. So transport, je vais en car. Plane is l'avion. Je vais en avion. Boat is le bateau. Je vais en bateau. Train, le train. So je vais en train. Notice here, la voiture is feminine and all the other ones are masculine. Doesn't matter, they're all en. But, as we said earlier, le vélo becomes à vélo. Je vais à vélo. And if you were walking, it would be à pied. Je vais à pied. So again, now I've got a mixture of destination and method of transport. Pause the video and have a go. Number 1. Cette année, je vais aller en Écosse en voiture. Number 2. Mon père va normalement aux États-Unis en avion. Number 3. Ma mère travaille à Londres et elle y va en train tous les jours. Number 4. Mes amis vont au collège à vélo. And number 5. Je vais aller en Espagne en bateau de Portsmouth à Bilbao. So, I hope you found the video useful. Please don't forget to share it with your friends, and if you haven't done already, please subscribe. Merci bien. Au revoir.